Sabias que más del 50% de los hombres mayores de 50 años empieza a tener molestias de próstata. Y aquí viene lo importante, caballero, muchas veces no es mala suerte, es un preciso lento que se puede frenar si actúas a tiempo. Si ya pasáis los 45, o si en tu familia hay historia de próstata agrandada, quédate conmigo porque en los próximos minutos voy a explicar lo que he visto funcionar una y otra vez. Soy la Dra. Camila Martinez, uróloga, y llevo más de 30 años escuchando la misma frase en el consultorio. Doctora, pensé que era normal levantarme 3, 4, 5 veces en la noche. Y no es normal vivir cansado. También me dicen, me da pena salir, porque en cualquier paseo lo primero que busco es un baño. O peor, ya no me siento seguro de mí mismo. Quiero que respires y te cuides con esto, no estás solo, y no estás roto. La próstata es una glándula pequeña, del tamaño de una nuez, que vive debajo de la vejiga. Su trabajo es ayudar a producir parte del semen. El problema aparece cuando, con los años, esa glándula crece y empieza a apretar la uretra, el tubito por donde sale la orina. Es como una manguera apretada a la mitad, el chorro sale débil, se corta, tarda, y veces sientes que nunca terminas. Ahora, escucha esta parte porque es la que muchos ignoran. La próstata agrandada no solo roba sueño. Roba paciencia, humor, energía y hasta confianza. Por eso quiero hablar con claridad y con respeto. Déjame contarte la historia de Don Roberto, 68 años, Guadalajara. Luego frustrado, doctora, me levanto 5 veces. Mi esposa ya no duerme. Y cuando salgo con mis compadres, paso más tiempo en el baño que platicando. Lujísimos estudios y hyperplasia prostática benigna. Pero no era momento de cirugía. Era momento de estrategia. Le dije, Don Roberto, vamos a dar 6 meses a tu cuerpo. Sin milagros, sin promesas falsas. Solo hábitos que bajan inflamación, mejoran circulación y entrenan la vejiga. Y sabes qué pasó. A las 3 semanas empecé a dormir mejor. A los 2 meses, su chorro era más constante. Y a los 6 meses me escribió, doctora, ya solo me levanto una vez, a veces en eso. ¿Te gustaría sentir ese alivio? Entonces vamos paso por paso. Y te voy a hacer una pregunta sencilla, si hoy te levantaras solo una vez en la noche, ¿cómo cambiaría tu día de mañana? Antes de seguir, una aclaración rápida y responsable, esto es información educativa. Si tienes sangre en la orina o en el semen, dolor fuerte, fiebre, o no puedes orinar, no esperes y busca atención médica de inmediato. Y aunque no tengas alarmas, si ya te levantas más de 2 veces por noche, ese es un mensaje del cuerpo que merece revisión. Bien. Ahora sí, vamos a lo práctico. Primero entenderás por qué se agranda, luego qué comer, qué evitar, cómo usar el agua a tu favor, y qué ejercicios ayudan. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. Empecemos con la alimentación, porque aquí es donde se gana la mitad de la batalla. No te voy a hablar de dietas imposibles ni de cosas raras, te voy a hablar de comida real, de lo que compras en el super y en el mercado. Primero, el jitomate. Sí, el de la salsa, el del guisado, el del caldillo. Contiene licopeno, un antioxidante muy estudiado por su relación con la salud prostática. Y aquí está el truco que pocos explican,
El licopeno se absorbe mejor cuando el jitomate está cocido y con un poquito de grasa saludable. O sí, la salsa casera, el jitomate asado, el guiso, muchas veces funciona mejor que el jitomate crudo. Segundo aliado, las verduras crucíferas. Suena técnico, pero es sencillo: brócoli, coliflor, repollo, coles de Braziles. Estas verduras ayudan a tu cuerpo a manejar mejor ciertas hormonas y procesos inflamatorios. No necesitas comer un kilo, con incluirlas varias veces a la semana ya haces una diferencia. Tercero, las pepitas de calabaza. Yte lo digo como uróloga, son de lo más práctico. Tienen zinc, vitamina E y compuestos que apoyan la función urinaria. Mi recomendación típica es un puñado al día, crudas o ligeramente tostadas. Te aburren salas. Ponlas en ensalada, en yogurt natural, o muélalas y agrégalas a una salsa. Ahora hablemos de lo que conviene reducir. No te estoy regañando, solo te estoy diciendo la verdad clínica. Carnes procesadas y exceso de carne roja suelen empeorar inflamación y síntomas urinarios en muchos hombres. Si desayunas chorizo diario, si salchichas, jamón y embutidos como rutina, ahí tienes un punto fácil de mejorar. Prueba cambiar frecuencia, 2 o 3 veces por semana carne roja, y el resto pollo, pescado, legumbres, huevo. Y el alcohol. Con moderación. 2 cervezas el fin de semana no son el fin del mundo. El problema es el exceso, porque irrita la vejiga y empeora el sueño. Y ahora la pregunta estrella, doctora, si tomo menos agua, orino menos. Suena lógico, pero es un error. Cuando te deshidrata. La orina se concentra, arde más, irrita más, y la urgencia aumenta. Lo que sirve es hidratar bien durante el día y reducir líquidos 2 o 3 horas antes de dormir. Así ayudas a tu vejiga sin castigarla. Quiero que lo veas así, no se trata de prohibir la vida, se trata de volver a sentir control. Y dime, siendo honesto, que de todo esto te sería más fácil empezar hoy, el jitomate, las pepitas o el agua. Un detalle que muchos pasan por alto es el estreñimiento. Cuando el intestino está lleno, presiona la vejiga y empeora la urgencia. Por eso la fibra importa: avena, frijoles, lentejas, verduras y fruta entera. Si tomas mucho café o refrescos, observa tu cuerpo. En algunos hombres la cafeína irrita la vejiga y aumenta los viajes al baño. La meta es simple: dormir más seguido, orinar con menos esfuerzo y sentir tranquilo. Pequeños ajustes, repetidos a diario, son medicina. Sí. Ahora pasemos al movimiento, porque la próstata ama la buena circulación. Why no te estoy diciendo que te metas al gimnasio a sufrir. Te hablo de constancia. Camina 30 minutos al día, 5 días a la semana, cambia mucho, mejora el flujo sanguíneo, baja inflamación, ayuda al peso y regula hormonas. Si hoy solo puedes 10 o 15 minutos, empieza ahí. Lo que importa es que si diario. ¿Te gusta la bicicleta? Bien, pero con cuidado. En algunos hombres, muchas horas de asiento duro irritan la zona pélvica. Si pedaleas, usa un asiento cómodo, ajusta la postura y alterna con caminata. Y ahora viene una herramienta que casi nadie te enseña bien: los músculos del suelo pélvico. Sí, los famosos ejercicios de Kegel también son para hombres. Estos músculos ayudan a controlar el chorro y bajar mejor la vejiga.
Como identificarlos? Una vez, solo una, mientras orinas, intenta detener el flujo. Esos músculos que se activan son los que vas a entrenar. Después, ya no lo hagas orinando, lo haces en seco durante el día. Aprieta 5 segundos, suelta 5 segundos. Has 10 repetitions. 3 veces al día. Nadie lo nota, puedes hacerlo manejando, viendo la tela o en el trabajo. En 3 o 4 semanas muchos hombres notan menos urgencia y más control. Y cuando recuperas control, recuperas tranquilidad. Ahora, un tema que muchos preguntan en voz bajita, la actividad sexual. La evidencia sugiere que una vida sexual regular, ya sea en pareja o a solas, puede ayudar a la próstata a mantener un mejor drenaje y menos congestión. No hay un número mágico. Lo importante es que sea saludable, sin culpa. Y recuerda, salud sexual y salud urinaria se hablan entre sí. Otro factor grande, el estrés. Cuando estás tenso, tus músculos se tensan, y sí, también los de la pelvis. Eso puede empeorar la sensación de presión y la frecuencia urinaria. Busca una válvula, camina, respirar lento, rezar, meditar, hablar con alguien, trabajar en tu taller. Lo que te vaya el ruido mental. Te pregunto algo directo, y. En tu vida de hoy, que te está estresando más, y que podrías hacer 10 minutos para saltarlo. Déjame dar un ejemplo real. Don Miguel, 62 años, Monterrey, me decía, doctora, yo juraba que era la edad. Pero yo vivía sentado, comía pasado de noche y me dormía con el celular en la mano. No le pedí perfección. Le pedí 3 cosas, camina después de cenar 15 minutos, hacer Kegel en comercials de la tela, y dejar el último vaso grande de agua antes de las 8 de la noche. A las 2 semanas, ya no se levantaba 4 veces. A veces eran 2. Y eso, para él, era recuperar la vida. Y aquí va una regla que funciona, tu noche decide tu mañana. Cena más ligero, mastica lento, evita picante pasado tarde, y si tomas diuréticos o té, que si temprano. Un sueño continuo baja cortisol, y cuando baja cortisol, baja inflamación. No estás luchando contra tu cuerpo, estás aprendiendo a tratarlo mejor. Ahora, hablemos de lo que a muchos les da miedo, doctora, mi papá tuvo problemas de próstata, ¿me toca a mí? La respuesta honesta es, tienes más riesgo, pero no estás condenado. La genética carga el arma, el estilo de vida gela o no el gatillo. 2 hermanos pueden tener la misma herencia y resultados opuestos según hábitos. También hay factores que suman, sobrepeso, sedentarismo, diabetes mal controlada, dormir poco, fumar. No te lo digo para asustarte, te lo digo para que eliges donde si tienes poder. Y ahora lo más importante, caballero, los chequeos. Muchos evitan al urólogo por vergüenza o por miedo. Te lo digo con cariño, esperar casi siempre sale más caro. Un chequeo puede ser incómodo por minutos, pero el alivio de saber a tiempo puede salvar daños. Recommendation general, desde los 50, revision annual. Si tienes factors de riesgo o historia familiar, desde los 45. Si ya tienes síntomas, no esperes. ¿Qué síntomas debes tomar en serios? Levantar más de 2 veces por la noche, chorro débil, que empiece y se detenga, tardar para iniciar, sentir que no vacías, urgencia que te obliga a correr, ardor, dolor, sangre en orina o semen. Si aparece sangre,
fiber o imposibilidad de orinar, eso es urgencia. Y quiero aclarar algo para que no te engañen, estos hábitos no siempre encajan una próstata grande de golpe. Pero si pueden frenar el avance y, sobre todo, mejorar los síntomas. He visto hombres pasar de 8 idas al baño a 1 o 2. Eso es recuperar sueño, ánimo y vida social. Te dejo un plan de 4 semanas, fácil de cumplir. Semana 1, jitomate cocido 5 días y camina 15 minutos. Semana 2, agrega pepitas diarias y reduce embutidos a la mitad. Semana 3, Kegel 10 repetitions, 3 veces al día. Semana 4, 8 vasos de agua repartidos y corta líquidos 2 to 3 horas antes de dormir. Si te serve, escribe en comentarios una sola palabra, empiezo. Así tu mente hace compromiso. Y si quieres, dime, que síntoma te molesta más, la noche, el chorro o la urgencia. Yo te leo. Antes de despedirme, déjame decir algo como doctora y como ser humano. Muchos hombres se guardan esto en silencio. Se sienten menos hombres por depender de un baño, por levantarse de madrugada, por tener miedo al viaje o a la reunión. Pero tu valor no es mide por tu próstata. Tu valor está en lo que has sostenido toda la vida. Si hoy estás cansado, irritado o preocupado, no es flojera, es falta de descanso. Y el descanso puede recuperar. Empieza con un cambio pequeño hoy y repítelo mañana. Así construye la mayoría. Si este mensaje te ayudó, dale like para que lo lea más hombres que lo necesitan, y suscríbete si quieres que sigamos hablando de salud masculina con claridad y sin vergüenza. Yo soy la Dra. Camila Martinez, y aquí estás acompañado. Y recuerda, aunque tengas 60 o 70, siempre puedes mejorar. Me permites que esta noche vas a cuidar tu agua y tu cena. Hoy. Antes de irte, quiero que te cuides con una imagen. Imagina tu próxima noche. Te acuestas, cierras los ojos, y en lugar de estar negociando con tu vejiga a las 2 de la mañana, duermes de corrido. Te levantas con la cabeza clara, con paciencia, con ganas de caminar, de trabajar, de convivir. Eso no es lujo. Eso es salud básica, y tú la mereces. Si hoy estás en el punto en que te levantas 3 veces o más, no te resignes. Empieza por lo medable, anota cuántas veces te levantas esta semana. Luego aplica el plan. A la semana siguiente, vuelve a contar. Cuando lo mides, lo controlas. Y cuando lo controlas, recuperas confianza. Recuerda los pilares: comida antiinflamatoria, jitomate cocido, verduras, pepitas, menos procesados, agua bien repartida, cena ligera, movimiento diario y suelo pélvico. Son cosas simples, pero juntas son potentes. Y por favor, no te quedes con dudas en silencio. Si tienes síntomas persistentes, has revisar. Un buen urólogo no está para juzgar, está para ayudarte a vivir mejor. Y si te revisas y te dirán que, aguantes, busca una segunda opinión. Tu sueño veo. Quiero hacer 2 preguntas rápidas para que te escuches por dentro. La primera, ¿qué te cuida más paz, la noche o la urgencia durante el día? La segunda, si pudieras elegir un solo hábito para comenzar hoy, ¿cuál sería? Escribim en comentarios solo una palabra, noche o día. Así sé qué tema te interesa más para el próximo video.
Ycite gusta este estilo claro y humano, acompañem suscribiendo. Yo soy la Dra. Camila Martinez. Cuida tu cuerpo con dignidad, cuida tu descanso con cariño, y recuerda algo esencial, todavía estás a tiempo. Te comparto otra historia breve. Don Ernesto, 71 años, me decía, doctora, yo ya acepto que haces envejecer. Lo que tenía era tristeza escondida. Porque cuando uno no duerme, todo se ve más oscuro. Lo pedí algo pequeño, camina después de comer, beber el refresco nocturno y hacer Kegel mientras se lavaba los dientes. A la cuarta es. Emina mi dijo, no sé si mi próstata cambió, pero yo cambié. Volví a sentir que tengo control. Eso es lo que buscamos. Y escucha esto con calma, no eres menos hombre por pedir ayuda. No eres débil por ir al médico. Es Valencia. La próstata no define tu identidad, pero sí puede afectar tu ánimo y tu energía. Por eso vale la pena cuidarla. Hoy has un gesto concreto, prepara tu noche. Cena ligero, reduce liquidos tarde, respira profundo 2 minutos. Si mañana te levantas otra vez al baño, no te enojes contigo. Solo vuelve al plan. La constancia es la medicina que más funciona después de los 50. Gracias por cuidar hasta el final. Compartelo con ese amigo o compadre que por dentro está preocupado. Avisas un video así abre la puerta para que alguien se sueda. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, recuérdalo, tu descanso se puede recuperar, paso a paso, con paciencia. Así es.